Okay, can you listen to me? Am I audible? Yes, sir. Okay. So we were discussing hardening heat process, heat transfer, right? Heat treatment, sorry. Okay. So we know for hardening we have to heat our steel above the temperature 50 degrees Celsius above our upper critical temperatures in both cases, hypo and hyper. Okay. Then we have to cool it very rapidly. So this rapid cooling process is called quenching, which uses air, water, or any other fluid, oil, like this, and any other fluid to actually cool down the steel very quickly. Okay, so different quenching medium will give you different cooling rate, and that will make a different hardness and property will be changed. Okay, in case of hardening, what happens in austenite? Our crystal structure is FCC, centimeter cubic, and in perlite we have PCC, body center cubic. So transformation between these two, if we allow proper time, then it will be properly transformed. But if we do not allow that time, so it becomes a body center tetragonal structure, which actually is filled with trapped carbon because the carbon cannot get out of the austenitic region, cannot diffuse out to austenite from austenite, and it is trapped in those structure. Okay, so this sort of structure is called martensite, which is very hard in nature. Okay, so we have shown this figure, whereas our carbon atoms which was trapped in the c-axis is shown. Okay, so what happens, we have already discussed this slide. Okay, so martensite, how does it look like? It looks like a pile of straw or needle. Okay, uh, we are supposed to start from here, right? Yes. Okay. So martensitic transformation, what actually happens is martensitic transformation is that it is uh, from the austenite, the crystal structure to the martensite is a combination of two shearing actions. That means there will be two different, there will be crystal structure change, not the chemical change. That means your inside composition is not changed, just the atoms are rearranged. Okay, so this is the first thing we need to know, that there will be no change in composition, there will be no change in uh, what should I say, other composition, other properties, but only the structure will be rearranged. Okay,
সো ওই কম্পোজিশন যেটা আমরা কার্বন পার্সেন্টেজ ধরেছিলাম, কার্বন পার্সেন্টেজ কিন্তু চেঞ্জ হবে না, আয়রন পার্সেন্টেজও চেঞ্জ হবে না, কোনো পার্সেন্টেজই চেঞ্জ হবে না। জাস্ট এর স্ট্রাকচারটা, ভিতরের যেই সাজানোর যে ইয়েটা, সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট থিং। সেকেন্ডলি, ইট ডিপেন্ডস আপন দি থার্মাল ট্রান্সফরমেশন। ওকে, নট আইসোথার্মাল ট্রান্সফরমেশন। একই টেম্পারেচারে কখনো হবে না, এটা টেম্পারেচারটা আপ এন্ড ডাউন করবে। ওকে, আর একটা যেটা আমরা গতকালকে একটা ছবি দেখিয়ে বলেছিলাম যে দেয়ার ইজ টু ডেফিনিট টেম্পারেচার which is called ms and mf. So একটা definite temperature martensite formation starts, and a definite temperature remarks the finishing of the martensite transformation. So এটা কখন হবে? These two temperature exists only when you are going to cool down the steel. যখন হিট আপ করব, তখন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ নট গোয়িং টু এফেক্ট। দিস উইল বি ইন এফেক্ট when it is cooled down. So only when cooling curve is happening, in that case ms and mf will exist. Okay, but if this cooling is interrupted, then the whole transformation is stopped. Okay, the start of martensitic transformation cannot be suppressed. So cooling rate change যদি করি আমি, this temperature is not going to change. Okay, খুব তাড়াতাড়ি কুলিং রেট করে নিয়ে আসলাম আমি, 400 ডিগ্রিতে মার্টেনসাইট ট্রান্সফরমেশন শুরু হওয়ার কথা, বাট আমি খুব ভাবলাম যে খুব ঠিক আছে, একটু তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করি, তাহলে 400তে তাড়াতাড়ি আসবে। তাহলে পরে হয়তো 600তেই আমার মার্টেনসাইট ফর্মেশন শুরু হবে, বাট দ্যাট ইজ নট দ্য কেস. The case is, if ms and mf are definite, they will stay there irrespective of how cooling rate you are going to apply. Okay, so ms and mf temperature cannot be changed by changing the cooling rate. Okay, is ms temperature is a function of composition only. Okay, এটা ডিপেন্ড করবে কম্পোজিশন কি পরিমাণ কার্বনের সেটার উপরে। So martensitic transformation never completes. There is always some retained alternating structure. So আমরা যদি ওই যে ms এবং mf এর ডিফারেন্সটা দেখি, সেই ডিফারেন্স দেখে নিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে mf পর্যন্ত রিচ করা, it is very problematic for a steel. ওকে, mf টা এতই নিচে যে সম্পূর্ণ mf পর্যন্ত আমরা নিতে পারি না, রুম টেম্পারেচার তার আগেই অ্যাটেইন হয়ে যায়। So that is why the whole martensite transformation is not completed most of the cases. Okay, most of the cases, but it is not impossible. Attain করা যাবে, not impossible, but in practical applications most of the cases martensite transformation is not completed. Okay, martensite is a metastable structure. Metastable means it's an intermediate Intermediate স্থায়ী structure. intermediate uh, composition or structure, whatever you call. So এটা হচ্ছে দুইটা স্টেটের মাঝখানে একটা স্টেট which is stable. ওকে, এমন না যে এটা নিজে চেঞ্জ হচ্ছে, which is stable. আমরা দুইটা স্টেটের মাঝখানে একটা স্টেট পাচ্ছি যেটা মোটামুটি স্টেবল থাকে। So this is why martensite is metastable structure. Okay, it will be changed into stable ferrite only if given opportunity. That means you have to allow it time to cool it down. ওকে, টাইম দিলে তখন এটা স্টেবল ফেরাইটে পরিণত হতে পারে। বাট যেহেতু আমরা কুলিং রেটটা ইজ কুলিং রেট ইজ ভেরি হাই, আমরা খুব তাড়াতাড়ি কুল ডাউন করেছি, সো এটা মার্টেন সাইটই আমাদের স্টে করেছে। ওকে, তো এখন আমরা যদি হার্ডনেসটা দেখি, দুইটা ডিফারেন্ট দুইটা ডিফারেন্ট স্কেলে আমাদেরকে হার্ডনেসটা দেখানো হয়েছে এখানে।
তো এখানে যদি আমরা হার্ডনেস দেখি, পার্সেন্টেজ অফ কার্বন, মার্টেনসাইটিক যেই ট্রান্সফরমেশন আছে সেটার মধ্যে যে কার্বন মার্টেনসাইট, সেটা কিরকম হার্ডনেস দিচ্ছে। সো আমার যত কম কার্বনের মার্টেনসাইট হয় সেটা হার্ডনেসটা লো থাকে। আর মোটামুটি আমার ইউটেক্টর পয়েন্ট পর্যন্ত যদি আমি মার্টেনসাইট ক্রিয়েট করতে পারি, তখন আমার হার্ডনেসটা আমি একটু হায়ার ক্যাটাগরিতে পাবো। ওকে, সো কার্বন কন্টেন্ট এখানে কিন্তু মিক্স আপ করার কিছু নাই। এটা কিন্তু হচ্ছে মার্টেনসাইটিক, এই পার্সেন্টেজটা মানে হচ্ছে আমার যে কার্বনের যে ইয়ে ছিল, এখানে কিন্তু কনফিউজ হওয়ার কিছু নাই। আমার কিন্তু এই হচ্ছে আমার আয়রন কার্বেট ডায়াগ্রাম, রাইট? আয়রন কার্বেট ডায়াগ্রাম, এটা হচ্ছে 0.8%, রাইট? কার্বন। এখন আমি যদি এই কম্পোজিশনে অস্টেনেট পর্যন্ত যে র্যাপিড কুল করি, তাহলে একটা মার্টেনসাইট পাবো। এই কম্পোজিশনে যে অস্টেনেট পর্যন্ত যে র্যাপিড কুল করি, তাহলে আরেকটা মার্টেনসাইট পাবো। এই টেম্পারেচারে যে অস্টেনেট রিজনে যে আবার কুল ডাউন করি, তাহলে পরে আবার আরেক টাইপের মার্টেনসাইট পাবো। ঠিক আছে? সো এই বিভিন্ন পয়েন্টের মার্টেনসাইট ক্রিয়েট করার পরে দেন আমরা সেটার হার্ডনেস মেজার করে দেন উই হ্যাভ প্রডিউস দিস কার্ভ। ওকে, সো এই মার্টেনসাইট কিন্তু এইভাবে ডানে বামে আসছে সেরকম না বিষয়টা। সো বিভিন্ন কম্পোজিশনে উই হ্যাভ হিটেড আপ, then cool down very quickly, then we have produced martensite, then we have measured hardness of each martensite. Okay, then a curve আসছে। Is that clear? Yes. মানে বুঝতে পেরেছি? সেই গ্রাফটার উপরে নেটের মতো ওই জিনিসটা কি স্যার? Nobody is listening actually. Lieutenant Shoykot, are you there? Lieutenant Shoykot? Lieutenant Shoykot? Mahbub? Yes, sir. Okay, read this slide please, Yes, sir. loudly for everyone. Yes, sir. Hardenability of steels. Formation of a full martensitic structure. Martensitic structure is desirable in order to have the maximum hardness, but we can't always produce martensite throughout an entire part. The part geometry, alloy content, and quenching medium influence the formation of martensite. The ability of steel to form a full martensite structure throughout the part is called hardenability, not to be confused with hardness. Okay, so in the previous slide we have shown that slide change. Okay, we have shown that hardness. Okay, here we have shown that we have produced martensite in different carbon composition. We measured the hardness
Rockwell hardness and other hardness tests, then we have produced this curve. Okay, so hardness এর সাথে মার্টেনসাইটের কার্বন কম্পোজিশনের যে রিলেশনটা সেটা আমরা এখানে দেখিয়েছি। Okay, the next one is hardenability. Okay, hardness and hardenability, two things are not same, a little bit difference is there. Okay, hardenability যে জিনিসটা আছে সেই জিনিসটা হচ্ছে যে how you can machine steel. Hardenability actually machinability এর সাথেও related. So যদি hardenability high থাকে, in that case you can machine this steel afterwards. Okay, অনেক সময় আছে আমরা স্টিল তৈরি করার পরে এটাকে বিভিন্ন শেপ দেওয়ার জন্য আমরা এখানে লেদ মেশিন, মিলিং মেশিন বা অন্যান্য মেশিনে এটার কিছুটা কাজ করা লাগে। ওকে, যদি ডিজায়ার্ড হার্ডেনেবিলিটি না থাকে তখন যেটা হয় যে আমার এই মেশিনে কাটতে গেলে ওই জিনিসটা ভেঙে পড়ে, পুরো স্ট্রাকচারের বাইরের যে পোর্শনটা আছে সেটা ভেঙে যায়। সো ওই ডিজায়ার্ড হার্ডেনেবিলিটি যদি না থাকে তার মানে হচ্ছে আমি এটাকে আর মেশিনেবিলিটির পর্যায়ে রাখি নাই, আমি এটাকে নিয়ে আর কাজ করতে পারবো না। অনেক সময় হ্যামার দিয়ে হ্যামারিং করে নিয়ে লম্বা করা যায়, অনেক সময় হচ্ছে টেনজাইল ফোর্স দিয়ে নিয়ে সেটাকে একটু এক্সটেন্ড করতে হয়, অনেক সময় কম্প্রেস করে ছোট করতে হয়, বিভিন্ন রকমের মেশিনিং প্রসেসের মধ্য দিয়ে স্টিলটা যেতে পারে। সো যদি আউটার কোরে প্রপার হার্ডেনেবিলিটি না থাকে, ইন দ্যাট কেস আই ক্যান নট অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লাই দোজ মেশিনিং থিংস। ওকে, সো এটার সাথে মার্টেনসাইটের একটা সম্পর্ক আছে, সেটা হচ্ছে মার্টেনসাইট যেটা আছে সেই মার্টেনসাইটটা যখন আমি, যেহেতু এটা আমার খুব র্যাপিডলি কুল হচ্ছে, সো উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দি হোল specimen or the whole structure is not martensite. এটার মধ্যে ছোট ছোট বিভিন্ন রিজিয়ন তৈরি হয়। ওকে, সেই রিজিয়ন তৈরি হওয়ার কারণে এন্টায়ার পার্টটাকে মার্টেনসাইট বলা বলা যায় না, বাট একটা ফিক্সড পোর্শনে মার্টেনসাইট তৈরি হয়। সেটা আমরা সামনে গেলে বুঝতে পারবো পরের স্লাইড গুলোতে। সো এই পার্ট জিওমেট্রি, অ্যালয় কন্টেন্ট, পার্ট জিওমেট্রি মিন্স পার্টের যে পার্টটুকু মানে যে স্টিলটুকু নিয়ে আমরা কাজ করছি সেটা কি সাইজের বা কিরকম সেটা। অ্যালয় কন্টেন্ট মিন্স কি কন্টেন্ট গুলো আছে, কার্বনের পার্সেন্টেজ তো আমরা বললামই, এবং কোয়েঞ্চিং মিডিয়াম দ্যাট মিন্স পানি, বাতাস অথবা অয়েল যেটাতে আমরা করছি সেটার উপরে অ্যাকচুয়ালি মার্টেনসাইটের ফর্মেশনটা ডিপেন্ড করে। ওকে, সো হার্ডনেস কি, তাহলে পরে তো এখন প্রশ্ন আসে হোয়াট ইজ হার্ডনেস? ক্যান এনিওয়ান সে হার্ডনেস? আর কোন মেটালের অ্যাবডাকশন বা পেনিট্রেশন এটা প্রতিরোধ করার যে ক্ষমতা আছে। Good. So if I'm going to actually try to penetrate the metal, it will have a reaction force or it will try to stop that. That will be called hardness. And hardenability, যেটা আমি বললাম যে it must have it must be able to be machined. Okay, সো এই হার্ডেনেবিলিটি কিভাবে হয়? কোয়েঞ্চিং মিডিয়াম, যেটা আগে বলেছিলাম যে তিনটে জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে। সো কোয়েঞ্চিং মিডিয়াম যদি এয়ার হয় তাহলে রাদার স্লো কুলিং হয় কিছুটা, সো হার্ডনেসও কম হয়, আমার হার্ডেনেবিলিটিও ডিফারেন্ট হয়। অয়েল যেটা হয় মডারেট কুলিং রেট, মডারেট হার্ডনেস দেয়। ওয়াটার যেটা হয় ফাস্ট কুলিং রেট, ফাস্ট হার্ডনেস দেয়। ওকে, থিক আর স্যার সিম্পল। হার্ডনেস আর হার্ডেনেবিলিটির মধ্যে কি কোনো ধরনের রিলেশন আছে? হার্ডনেস আর হার্ডেনেবিলিটির মধ্যে রিলেশনটা অনেকখানি কাছাকাছি বাট নট সেম থিং। ওকে, অ্যাব্রেশনের তোমার যে হার্ডেন যেটা থাকবে সেটা তোমার হার্ডনেসটা বেশি থাকতেই পারে। এখন হার্ডনেসটা হচ্ছে তোমার ফুল কি বলবো ফুল পার্টের উপরে হার্ডনেসটা আসে। এটা আমি কিভাবে বুঝাবো?
হার্ডনেসটা যখন আমি বলি তখন আমি হচ্ছে যে ফুল যে স্পেসিমেনটা আছে সেই ফুল স্পেসিমেনের হার্ডনেসটাই বলি আমি। ওকে, যেখানেই দিই মনে করো যে 7.8 রকওয়েল হার্ডনেস পাই গেছে, সো I expect like 7.8 Rockwell hardness in all over the place of that part. Okay. আর জি স্যার, হার্ড এটা বুঝতে পারছি। আর হার্ডেনেবিলিটি কিন্তু অল ওভার দ্য প্লেসে সেম নাও হতে পারে। যখন তুমি পার্টিকুলার স্পেসিস। আপার সারফেসটা যদি তুমি কোনোভাবে এটা ফেলে দিতে পারো তাহলে লোয়ার সারফেসে যেয়ে দেখবা যে ওখানে আবার ওটা হার্ড এন্ড স্টিল না। ওকে, হার্ডেনেবিলিটি ইজ আপার সাইড, মানে এটা একটা লেয়ারের মতো অনেকটা। ওকে, সো ওই লেয়ারটা যদি সরাই দিই তাহলে আবার নিচের সাইডে যায় দেখা যাবে যে অত বেশি হার্ডেন না জিনিসটা। ওকে, জি স্যার। সো পার্ট জিওমেট্রি যেটা বলা হচ্ছে যে থিকার দ্য স্যাম্পল মোল ভ্যারিয়েশন আসবে। সো সেন্টারে যেহেতু স্লোয়িং রেটটা কুল হয়, মানে স্লোয়িং রেটটা কুলিং রেটটা স্লো হয়, সো এটাতে হার্ডনেসটা একটু কম অ্যাচিভমেন্ট হবে। আর বাইরে যেহেতু সারফেসটা বেশি তাড়াতাড়ি হয় সেটা হচ্ছে হাই হার্ডনেস পাওয়া যাবে। এটার কারণটা হচ্ছে আমি যখন পানিতে কোনো কিছু চুবাবো ওটা যদি অনেক থিক হয় তাহলে পরে আমার বাইরের যে সারফেসটা আছে ওটা খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যাবে, রাইট? আর ভিতরে মাঝখানে যে সারফেসটা আছে, মিডলে যে সারফেসটা আছে সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে স্লো হবে। ওকে, সো এই যে টেম্পারেচারের যে ভ্যারিয়েশন, এই ভ্যারিয়েশনটার কারণে ডিফারেন্ট লেয়ার ক্রিয়েট হয় এবং এই ডিফারেন্ট লেয়ারে ডিফারেন্ট হার্ডনেস ডিফারেন্ট হার্ডেনিবিলিটি পাওয়া যায়। ওকে, এটা যখন আমি কুলিংটা খুব কুইক করছি, মনে রাখবা এখানে স্লো কুলিং রেট কিন্তু ইজ ফাস্টার দেন অ্যানলিং নর্মালাইজিং। ওকে, এই স্লো কুলিং রেটটাও কিন্তু আসলে স্লো না, ফাস্টই, বাট ফাস্টার দেন অ্যানিলিং এন্ড নর্মালাইজিং, ওটা কিন্তু অনেক স্লো। আর এইগুলো কিন্তু হচ্ছে আমি একটা মিডিয়ামে দিয়ে দিচ্ছি, সেটার অনুযায়ী স্লো অ্যান্ড কুল। ওকে, এয়ার কুলিং আর ওয়াটার কুলিং কিন্তু দুটো ডিফারেন্ট থিং। ওকে, ওয়াটার কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি নিবে, এয়ার কিন্তু অত তাড়াতাড়ি নিবে না, আবার অয়েল কিন্তু অত বেশি তাড়াতাড়ি নিবে না, অত বেশি আস্তেও নিবে না। ওকে, সো অ্যালয় কন্টেন্ট, ওই যে অ্যালয়িং যদি কোনো ইয়ে দিয়ে দেই, অন্যান্য কোনো কম্পোজিশন চেঞ্জ করে দেই অ্যালাইং দিয়ে, সেগুলো কিছুটা আমার ডিফিউশন প্রসেসটা অনেক সময় সেটা স্লো করে দেয়, তখন নতুন করে মার্টেন সাইট তৈরি হতে নতুন সময় লাগে। সো এইখানে আসলে অ্যাকচুয়ালি this figure is actually showing us that different sort of region is used or produced through faster cooling. সো আমার যদি এরকম একটা সিলিন্ড্রিক্যাল একটা শেপের একটা ইয়ে থাকে, স্টিলের স্পেসিমেন থাকে, যেটাকে আমি অ্যাকচুয়ালি দেখতে পাচ্ছি যে বাইরের পোর্শনটাতে ওয়াটার কুলিং করি, তাহলে কি হয়, বাইরের পোর্শনটা খুব কুইকলি এটা ইয়ে হয়ে যাবে, বাইরের পোর্শনটা খুব কুইকলি আমার ঠান্ডা হয়ে যাবে, কিন্তু মাঝের যে পোর্শনটা আছে দিস উইল বি হটার। ওকে, এটা কিন্তু ঠান্ডা হতে সময় কম নেয়। সো এই রিজিয়ন গুলোকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে, এই যে ব্লু, গ্রিন, অরেঞ্জ অ্যান্ড রেড। ওকে, সো যত আমি ডায়ামিটার বাড়াবো, আহ, আমার হচ্ছে যে যত আমি উপর থেকে যদি আমি চিন্তা করি, এই যে উপর থেকে যদি আমি চিন্তা করি যে ছোট ডায়ামিটারে যখন আমি নিব তখন আমার হার্ডনেস একরকম পাবো, আরেকটু ডায়ামিটার বড় করলে হার্ডনেস আরেক রকম পাবো, আরেকটু ডায়ামিটার বড় করে নিলে আরো পাবো, আরো বড় করলে পুরোটা পাবো। ওকে, সো আলটিমেটলি যখন আমি ছোট ডায়ামিটারে কনসিডার করব তখন আমি যদি এই যে রকওয়েল হার্ডনেস মেজার করি, মাই হার্ডনেস ইজ প্রিটি হাই, 70। ওকে, দেন আমি যদি ডায়ামিটার আরেকটু বড় করি, যে হাফ ইঞ্চি ডায়ামিটার থেকে অ্যাকচুয়ালি দে হ্যাভ টেকেন 3/4 ইঞ্চি ডায়ামিটার, সো মাই হার্ডনেস হ্যাজ আ ড্রপ। ওকে, মাঝ বরাবর ড্রপ। সো হার্ডনেস যদি আমরা ধরি মাঝে একটু মাঝ বরাবর ড্রপ, মানে একটা সাডেন চেঞ্জ আসছে। ডায়ামিটার যদি আরো বড় করি তাহলে পরে কি হার্ডনেস আরো একটা ড্রপিং দেখাবে। সো 1 ইঞ্চ যদি নেই, সে 1 ইঞ্চ নিলে এরকম হয়। তো এইখানে একটা হার্ডনেসের মধ্যে আমি বলতে পারি যে দেয়ার ইজ
100% martensite at the two ends. Okay, martensitic formation হয়েছে। Then এই যে লাইনটা শো করছে যে এখানে একটা 50% মার্টেনসাইট এন্ড 50% পারলাইটের একটা কম্বিনেশন ক্রিয়েট হয়। ওকে, যখন আমি আরো বড় একটা ডায়ামিটার নিব তখন আমি দেখব যে ইট অ্যাকচুয়ালি গোজ ডাউন দিস রিজিয়ন এন্ড দেন কামস ব্যাক। হার্ডনেসটা যদি আমি দেখি এভাবে, তো এখানে কি লেখা আছে সেটা পড়ি, যেহেতু ফিগারটা দেখে ফেলছি। So the surface is affected by the quenching medium and experiences best possible cooling rate. The interior of the sample is cooled by the conduction through hot sample and hence experiences lower cooling rate. Okay. This implies that different parts of the same sample follow different cooling curve on a CCT diagram and gives rise to different microstructures. So same sample, but different cooling curve. Okay. This gives to a varying hardness from center to circumference. Critical diameter is that diameter which can be through hardened, Okay, so that means we will obtain 50% martensite and 50% perlite at the center of the sample. তো এই 1 ইঞ্চিটাকে ওনারা বলছে যে ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার, ইট ক্যান বি ইন ডিফারেন্ট কেসেস এর জন্য ডিফারেন্ট ভ্যালু আসতে পারে, বাট একটা ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার থাকবে যে টেম্পারেচারে অ্যাকচুয়ালি 50% পারলাইট এন্ড 50% মার্টেনসাইট কোএক্সিস্ট করবে, এবং সেখান থেকে আমরা এটাকে থ্রু পুরোটা হার্ডেন করতে পারবো। ওকে, সো এই যে কথাটা বলা হয়েছে ফার্স্টে যে একই স্যাম্পলের ডিফারেন্ট কুলিং রেট আসলে কোএক্সিস্ট করে, এইখান দিয়ে এটা বোঝানো হয়েছে। সো আমি যদি দেখি যে কালারগুলো যদি দেখি, সো এই প্রত্যেকটা কালারই কিন্তু এখানে আছে। ওকে, এখানে ব্লু, গ্রিন, অরেঞ্জ এন্ড রেড বোথ আর দেয়ার। সো যখন আমি কুলিং রেট, ফাস্টার কুলিং রেট, ওকে, যখন কুলিং রেট যখন আমার বেশি হবে তখন আমার হচ্ছে গিয়ে মার্টেনসাইট তৈরি হবে, রাইট? তার চেয়ে একটু স্লো কুলিং রেট যখন হবে তখন আমার হচ্ছে ক্রিটিক্যাল কুলিং হবে, রাইট? যখন আমার ইয়ে হয়েছে মানে তার চেয়ে আরেকটু স্লো হবে, দেন মাই পারলাইট অ্যান্ড মার্টেনসাইটের ফরমেশন তৈরি হবে। যখন আমার আরো সময় অ্যালাউ করবো তখন আমার ফাইন পারলাইট তৈরি হবে। সো একই স্যাম্পলের ডিফারেন্ট কুলিং রেট ইজ দেয়ার। এখানে সম্ভবত এরা যেটা এই কালারগুলো এটার সাথে ম্যাচ করেনি, কালারগুলো ম্যাচ করা উচিত ছিল। সো মার্টেনসাইট যেটা আছে সে মার্টেনসাইটটা হচ্ছে আমার আউটার সারফেসে মার্টেনসাইট হবে, বিকজ ইট ইজ কুলিং ভেরি কুইকলি। ওকে, সো আউটার সাইডে মার্টেনসাইট হলে এইটার কালার হওয়া উচিত ছিল নীল। ওকে, দিস কালার শুড হ্যাভ বিন ব্লু। দেন আমি তার সাথে আরেকটু স্লো কুলিং রেট এই রিজনে হবে। This is green according to this. So this green side is this one. Okay. So this should be green. Then it comes to the orange side, this area, orange side, this area actually, outer area, this area. This should be orange, and this orange is like should be this perlite and martensite. Okay. The middle, that is the red one. This will be fine perlite here. Okay. সো এখানে এই একটু কনফিউশন হয়তো থাকতে পারে। সো এখানে এটার সাথে ম্যাচ করে দিই। ওকে, সো বাইরে আমার পিওর মার্টেনসাইট পাবো, 100% মার্টেনসাইট পাবো। তার একটু ভিতরে গেলে আমরা ক্রিটিক্যাল কুলিং, দ্যাট মিনস মার্টেনসাইটের 50% মার্টেনসাইট এন্ড পারলাইটের একটা ইয়ে পাবো, সেটা আমি ক্রিটিক্যাল কুলিং বলেছি, এবং এইটা যে ডায়ামিটার পাবো সেটাকে ক্রিটিক্যাল ডায়ামিটার বলবো। তারপরে আমরা অরেঞ্জ সাইডে যাব। অরেঞ্জ সাইডটা হচ্ছে আমার পারলাইট এন্ড মার্টেনসাইটের একটা মিক্সচার পাওয়া যাবে, আর এট দি মিডল দেয়ার উইল বি ফাইন পারলাইট। সো একই স্যাম্পল, একই ইয়ে,
কি বলা, একই sample of steel but different cooling curve is coexisting, and that is why in layers I will get different microstructures. Okay. So actually we have a test by which we can actually find out how it is done. So this test is called Jomini and quench test. ওয়াল্টার এ জমিনি নামে একজন সায়েন্টিস্ট ছিলেন, মেটালার্জিস্ট ছিলেন, যিনি এই 1937-এ এই টেস্টটা করেছিলেন। সো হোয়াট হি টুক, সে একটা সিলিন্ড্রিক্যাল স্টিল নিয়েছিলেন, যেটাকে হিট করেছিলেন আপ টু অস্টেনাইট রিজিয়নে। অস্টেনাইট রিজিয়নে নেওয়ার পরে হি সাবমার্জড হাফ দ্য পোর্শন ইনটু ওয়াটার। ওকে, এই একটা পোর্শনে উনি ওয়াটার দিয়েছিলেন এবং আরেকটা পোর্শন উনি খোলা রেখেছিলেন ফর এয়ার কুলিং। So once this is done, then he actually produced this sort of figures. Okay, so আমার এই distance from quench end, এখান থেকে যত distance আমি গিয়েছি, my hardness actually dropped. Okay, so যত কাছে আমি ছিলাম to the quench end, এটা quenching end থেকে দূরত্ব, ঠিক আছে, quenching end থেকে দূরত্ব, যত আমি কাছে ছিলাম quenching end এ, তত আমার hardness was higher. Okay, so my martensite actually was produced in this area. যত আমি এই এরিয়া থেকে দূরে সরে গিয়েছি, যত দূরে সরে গিয়েছি, তত আমার অ্যাকচুয়ালি এই হার্ডনেসটা ড্রপ করেছে। ওকে, সো এই হার্ডনেসটা যে ড্রপ করেছে, সো ডিস্টেন্স যত দূরে যায় হার্ডনেস ড্রপ করে, হার্ডনেস ইয়ে আসে। এখন এটা মনে হতে পারে যে স্যার এখানে উপরে উঠলো, এখানে নামলো, আবার এখানে উপরে উঠলো কেমনে? জিনিসটা তো অ্যাকচুয়ালি সিলিন্ড্রিক্যাল, রাইট? সো আমার আউটার সারফেস কিন্তু এটাও আউটার সারফেস, এটাও আউটার সারফেস। ডু ইউ এগ্রি অর নট? জি স্যার। সো সিলিন্ড্রিক্যাল তো, এটা তো সামনের পোর্শন, কিন্তু জিনিসটা তো গোল, অ্যাকচুয়ালি উপর দিয়ে ওই সাইড দিয়ে র্যাপ করা, রাইট? সো এটাও আউটার সারফেস আমার, এটাও আউটার সারফেস। সো দুই আউটার সারফেসে আমার হার্ডনেস কমছে, হার্ডনেস বাড়ছে, আর মিডলের দিকে আমার হার্ডনেস কম, রাইট? দেন আবার চলে আসতেছে, দেন আবার আপওয়ার্ড করছে। So this is how my hardness is actually depends on which part of my steel sample is being in the contact of rapid cooling medium. Okay. Direct hardening হচ্ছে আমার অস্টেনাইজ করব and rapidly quench করব to call it martensite. সো এটার জন্য হচ্ছে আমার অস্টেনাইজিং পোর্শনটা 0.6% or গ্রেটার যদি থাকে, আমি সেখানে অস্টেনাইজে হিট করব, দেন র্যাপিড কুলিং করব, মার্টেনসাইট তৈরি করব, কোয়েঞ্চ রিকোয়ারমেন্টস। আচ্ছা, এখানে আসলে বোঝা যাবে। সো আয়রন কার্বাইড ডায়াগ্রামে যেটা থাকে, 723 ডিগ্রি সেলসিয়াসে আমার একটা লোয়ার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার থাকে, রাইট? আর এটার উপরে হচ্ছে আমার অস্টেনাইটিক রিজিয়ন। সো আমি হার্ডেনিং অ্যান্ড টেম্পারিং, আমি অস্টেনাইজিং মিন্স আমার এই টেম্পারেচারে আমার ইয়ে করতে হবে, এই টেম্পারেচারে আমার হিট করতে হবে, and then I have to rapidly cool it down. So this picture actually we have tried to show in the last class also. So আমার যে ট্রান্সফরমেশন টাইম এবং যে টেম্পারেচার আছে, এটার সাথে যদি আমি করি, তাহলে পরে আমার যে কার্ভটা আইটি ডায়াগ্রামটা আসে, সেই আইটি ডায়াগ্রামটা এখানে শো করা হয়েছে। সো
সো আমার এই পোর্শন থেকে হচ্ছে অস্টেনেট প্লাস পারলাইট, আর এই পোর্শনে আছে পারলাইট আর মার্টেনসাইট। এই সেম জিনিস কিন্তু আমরা আয়রন কার্বের ডায়াগ্রামে একটা দেখেছিলাম, যেখানে আমার এখানে লেখা ছিল যে আর এত নয়েজ হচ্ছে। মাঝ বরাবর একটা লাইন ছিল, রাইট? বায়নাইটের একটা লাইন ছিল, রাইট? ক্যান ইউ রিমেম্বার? বায়োনাইট প্রোডাকশনের একটা লাইন ছিল, যে এটার পরে বায়োনাইট, এটার আগে হচ্ছে অস্টেনেট পারলাইট, আর এই সাইডে হচ্ছে পারলাইট। সো এইখানে এসে আমাদের কি হচ্ছে, এখানে আমাদের এসে দুইটা এক্সটেনশন আসছে, সেটা হচ্ছে মার্টেনসাইট তৈরি করা। ওকে, সো এই মার্টেনসাইটিক টেম্পারেচারটা আমার ধরে নেওয়া হচ্ছে 400 ডিগ্রি ফারেনহাইট, এবং ফিনিশ হচ্ছে আমার কত 0 ডিগ্রি ফারেনহাইট আর কি। ওকে, সো মার্টেনসাইটের এই ফরমেশন গতকালকে যেটা বলেছি, যে আমার স্টিলের যেই ট্রান্সফরমেশনটা আমার কুলিং রেটের উপরে আমি সেটা এখানে বসাবো, বসায় নিয়ে আমি দেখবো যে ইন হুইচ রিজিয়ন দিস মাই স্টিল ইজ actually falling under. Okay, okay. এখন থ্রু হার্ডেনিং মিন্স আমার অল থ্রু যেই স্যাম্পলটা আছে, সেই স্যাম্পলটাকে যখন আমি সম্পূর্ণটাকেই হার্ডেন করতে চাই, তখন সেটাকে আমার থ্রু হার্ডেনিং বলছে। আর সিলেক্টিভ হার্ডেনিং মিন্স আমার একটা রিজিয়নে আমার ফুল স্টিল না করলেও একটা পার্টের একটা পোর্শনে আমার সেটাকে হার্ডেন করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে আমি I can select which part has to be quenched, and the rest part I can keep it in not outside that quenching medium, so that my that particular part or particular portion is hardened, and other will be slow cooling, but it will have martensite. Okay, so most sufficient carbon level হচ্ছে, আমি যদি অস্টেনাইজিং যেতেই হবে, আমার অস্টেনাইজিং যেতেই হয়, অস্টেনাইট পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে, দেন আমি সেটাকে কুল ডাউন করব কুইকলি, এবং ওই রিজিয়নে এটাকে আমি কোয়েঞ্চ করব। কেন করি? কিছু কিছু জায়গায় সিলেক্টিভ রিজিয়নে আমার করতে হয়, যেমন নাইভস, গিয়ার্স, ক্র্যাঙ্কশ্যাফটস। ওকে, যেসব জায়গায় আমার ওয়্যার বেশি হয়, যেসব মেশিনে আমার ওয়্যারেবল এন্ড থাকে, সেসব এন্ডে যদি আমি হার্ডনেস বাড়ায় দিই বা হার্ডেনেবিলিটি যদি আমি ইনক্রিজ করতে পারি, ইন দ্যাট কেস দে উইল রিমেইন ইনট্যাক্ট ফর লঙ্গার পিরিয়ড অফ টাইম। ওকে, সো এটারও আবার ডিফারেন্ট টাইপস আছে, ফ্লেম, ইন্ডাকশন, লেজার বিম। এগুলো আমাদের অ্যাকচুয়ালি দরকার নেই, বাট এটা আমাদের জানা থাকা ভালো। এখন ইন টোটালে হার্ডেনেবিলিটি যদি আমি বাড়াইতে হয়, তাহলে আমি কিভাবে বাড়াবো? হার্ডেনেবিলিটি যদি আমার বাড়াতে হয়, তাহলে আমার কিভাবে বাড়াবো? সো হার্ডেনেবিলিটি যদি আমাকে বাড়াইতে হয়, সো ফার্স্টলি I have to be going up to the austenitic region, heat treatment করে, then I have to keep it there, then I have to cool it down, and I have to at least produce 50% martensite and 50% perlite region. Okay, এই পারলাইট রিজিয়নটা আমাকে আনতেই হবে। আফটারওয়ার্ডস আমি এটাকে দেখতে পারি যে কি অবস্থায় যায়। সো যদি আমার হাই হার্ডেনেবিলিটি যদি ম্যাটেরিয়াল লাগে, তাহলে পরে আমি অ্যাটলিস্ট 50% পারলাইট মার্টেনসাইটের যে কম্বিনেশনটা, সেই পর্যন্ত আমার যেতে হবে। আর যদি প্লেন কার্বন স্টিলে জাগে, সেখানে আমরা অ্যালয়িং করে এটাকে এই মার্টেনসাইট বা ইমপ্রুভ করতে পারি, হার্ডেনেবিলিটি বাড়াইতে পারি। আবার অ্যালয়িং করলে যেটা হয়, অ্যালয়িং করলে হলে এই সিসিটি যে ডায়াগ্রামটা আছে, এই সিসিটি যে ডায়াগ্রামটা আছে, যেটা আগে এরকম ছিল,
এরকম ছিল না, এরকম ছিল। সেখানে দেখা যায় যে এই পোর্শনটা দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যায়। পোর্শনটা ভাগ হয়ে অ্যাকচুয়ালি এখানে চলে যায়, আবার এখানে চলে আসে। সো এটা দুইটা আলাদা কার্ভ দেয়, লাইক দিস, এখানে একটা, এখানে একটা। ওকে, এটা এত বেশি রাইট সাইডে শিফট হয়ে যায় আর টাইম এত বেশি লাগে টেম্পারেচারের সাথে যে it goes outside and gives a two different C curves. However, allowing gives two separate C curves for paralytic and magnetic transformation. So আমার এই CCT diagram তখন চেঞ্জ হয়ে যায় যখন allowing হয়, যার কারণে this implies the nose of magnetic transformation to be avoided to get the complete Martensite on quenching. So এই বায়োনাইটিক যে ট্রান্সফরমেশনটা আছে, সো এই টাইম পর্যন্ত আমার যেতে দেওয়া যাবে না। সো আই হ্যাভ টু কুল ডাউন। যদি আমি বায়োনাইট তৈরি করতে না চাই, if I do not want to produce bayanite, then I need to cool it down before it comes, right? এই নোজ টাচ করার আগেই I have to cool it down. Okay, this is what they have told us. যেখানে আমার হাই হার্ডেনেবিলিটি ম্যাটেরিয়াল থাকবে সেখানে আমি স্লোলি প্রডিউস করতে পারি 50% মার্টেনসাইট এন্ড পারলাইট পর্যন্ত, তাহলে আমার হার্ডেনেবিলিটি বেড়ে যাবে। আমার কিন্তু কোশ্চেন ছিল হাউ টু ইনক্রিজ হার্ডেনেবিলিটি। ওকে, সো যদি ম্যাটেরিয়াল উইথ হাই হার্ডেনেবিলিটি, তাহলে পরে এখানে আমি 50% মার্টেনসাইট এন্ড পারলাইট করতে পারি, এটা একটা ওয়ে। আরেকটা হচ্ছে আই ক্যান অ্যাড alloying elements. ওকে, বাট alloying elements রান করলে কি হয়, দুইটা সেপারেট কার্ভ তৈরি হয় সিসিটি ডায়াগ্রামে। ওকে, সো তখন আমার শর্ত থাকে যে এই বায়োনাইটের যে পোর্শনটা আছে, যে নোজটা, এই নোজে যেন আমার কোনোভাবেই এই আমার কুলিং কার্ভটা ড্রপ না করে। if my cooling curve drops like this, then bayonet তৈরি হয়ে যায়। বায়োনাইট কিন্তু সফট স্টিল, ওকে, হার্ড না। ওকে, বুঝা গেছে? So the nose of the bayonet transformation has to be avoided. Is there any question? Slide খুব বেশি নাই। Okay, we will conclude this today. আজকে এই পর্যন্ত রাখি। টেম্পারিং আমরা নেক্সট ডে শুরু করে পরে আবার নতুন চ্যাপ্টার শুরু করব নেক্সট ডেতে। স্যার ভিডিওগুলো আপলোড দিয়ে দিন স্যার। হ্যাঁ, যে আপলোড দিচ্ছি। ওকে স্যার এটা কত নাম্বার চ্যাপ্টার? এটা এখনো হিট ট্রিটমেন্টেই আছে, আমরা জি চ্যাপ্টারে যাইনি। জি স্যার। স্যার বাকি সব ভিডিওগুলো স্যার আপলোড দিয়ে দিন, যেগুলো স্যার আপলোড দেওয়া হয়নি স্যার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।